Dear students, in today's class we will study about properties of arithmetic mean. The first property is the algebraic sum of deviations of a set of values from their arithmetic mean is 0. Symbolically, we can write this statement as summation I goes from 1 to n xi minus x bar equal to 0 for ungrouped data. Summation I goes from 1 to n fi xi minus x bar equal to 0 for grouped data. So the meaning of the statement is, if I consider some values of x, I will consider some values of x as x1, x2, x3, x4, x5. From these values I will get a mean. Let the mean be x bar. মই x or 5টা ভ্যালু লৈছো আৰু এহেতৰ মই এটা মিন উলিয়াব পাৰিম মিনটোক মই x bar বুলি লৈছো now if I subtract this mean from each of the values I will get some numbers the total of that numbers will be 0 তাৰমানে মই এই মিনটোক যদি এটক প্ৰত্যেকটো ভ্যালুৰ পৰা যদি মই মাইনাস কৰি কৰি যাও তেতিয়া তাৰ টোটালটো মোৰ কি হ'ব 0 হ'ব তেতিয়া সোৱা তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা হ'ব x1 minus x bar x2 minus x bar x3 minus x bar x4 minus x bar x5 minus x bar ইয়াৰ total to কি হ'ব I goes from 1 to 5 xi minus x bar equal to 0 তাৰ মানে এহেতৰ যেতিয়া মই এই মিনটোক যেতিয়া প্ৰত্যেকটো ভ্যালুৰ পৰা যা মাইনাস কৰি কৰি যাম মই এটা ভ্যালু পাম নহয় প্ৰত্যেকৰে হেটাৰ টোটালটো কি হ'ব 0 for example if I take a numerical example let the values of x be 5 8 12 15 20 the mean of these 5 values is 12 now x then x minus x bar 5 8 12 15 20 এতিয়া যদি মই এই প্ৰত্যেকটো ভ্যালুৰ পৰা ইয়াৰ মিনটোক যদি মই মাইনাস কৰি কৰি যাও তানে 5 minus 12 minus 7 8 minus 12 minus 4 12 minus 12 0 15 minus 12 3 20 minus 12 8 the total its total will be equal to 0 so etue hoise statement to meaning algebraic sum means summation okay summation algebraic sum of deviations of a set of values deviation means difference deviation to a minus কৰাটো বুজাইছে of a set of values from their mean set of values টোক মই ইয়াত কি বুলি লিখিম set of values I can write as xi deviation of a set of values from their mean x bar its total is 0 so this is the meaning of the statement to meaning etu je ami jetia eta series or ba keteman values or jetia ami mean uliao সেই মিনটো প্ৰত্যেকটোৰ ভ্যালুৰ পৰা মাইনাস কৰি গলে তাৰ টোটালটো কি হ'ব সদায় 0 হ'ব হেতুৱে হৈছে স্টেটমেন্টৰ মিনিং এতিয়া প্রুফ টুলে যাও এটা প্রুফটো আমি কেনেকে কৰিম এই স্টেটমেন্টটো আমি প্রুফ কৰি দেখাব লাগিব we have to prove this statement so let me start the proof
প্ৰথমতে নাম্বাৰ A টো প্ৰুফ কৰিম left hand side summation xi minus x bar values will goes from 1 to n. I goes from 1 to n, xi minus summation I goes from 1 to n x bar. Here I will do an adjustment n into 1 by n. I goes from 1 to n xi. এটো কি x bar মানে হৈছে mean আৰু mean টো সদায় কি হয় constant হ'ব মানে average বোৰ সদায় constant মই এটো তোমালোকক আগতেও কৈছিলো the mean median mode এবিলাক সব কি হয় এটা constant the averages are always constant. Now the third here we will use the third property of capital sigma. কি আছিলে capital sigma third property to যদি হে summation লগত অকল constant term এটা থাকে তেতিয়া আমি কি পাও এটো n into c a n to কি হয় constant to লগত multiply হৈ যায় ইয়াত আমাৰ x bar to কি হৈ আছে constant ইয়াৰ লগত যেহেতু কোনো বেলেগ ভেৰিয়েবল নাই সো হেকাৰণে a n to ইয়াৰ লগত কি হৈ যাব লাগিব কি হ'ব multiply হৈ যাব এটো কৰ পৰা আহিব from the property of capital sigma. Clear? এতিয়া from this 1 by n into summation xi ta mane etu keneko hoyse summation of xi divided by n etu ki bujabo x bar a n to eneki thakibo n aru summation of x by n mane hoyse x bar minus nx bar equal to 0. This is your first proof for ungrouped data. Now we will do the second proof for group data. Left hand side summation of fi xi minus x bar I goes from 1 to n fi xi fi x bar. Well, in this step we will do an adjustment. We will multiply capital N into 1 by n summation I goes from 1 to n fi xi ete a state ete etut swa yat eta variable ta ase frequency fi buli ase hoy no hoy to yat tiar logot ki hoy ase x bar ta multiply hoy ase x bar to yat constant so from the second property of capital sigma this constant will come out of the summation and this frequency term means fi will remain inside the summation. Okay, now you can see this statement from this summation fi xi divided by n it means x bar and summation of fi means this is frequency yat f to frequency bujai ase or summation fi mane ki total frequency summation fi means total frequency we denote total frequency as capital N. I have already told in previous class. So now we can see nx bar minus nx bar equal to 0. Here you have to write here as since x bar is a
constant in this value since summation I goes from 1 to n, fi equal to capital N. So this completes the proof of property 1.